There are leaves around, and I know just the tune to accompany them, if you wish to hear it. Итак, здравствуйте, дорогие подписчики и зрители канала. Меня по-прежнему зовут Александр, и сегодня мы играем в Genshin Impact. Я планирую пойти по квестам наших героев, но сначала я предлагаю максимально повыполнять наши ежедневки, что будет вполне себе не лишним занятием. Не знаю, как вы считаете, а я хочу успеть до 6 утра. Так. Красавица маленькая Флора, что ты от нас хочешь? Быстренько выполняем ежедневки и отправляемся с вами в увлекательное путешествие. Конечно, помогу. Куда я денусь-то вообще? Закопайте коробку у статуи 7 архонтов. Что-то далековато. Фига себе она меня отправила. Наверное, хочет, чтобы я себе отморозил яйца. По-другому я это объяснить не могу. Итак. Где, говоришь, положить снизу? Ага. Прямо здесь закопать. Да, я даже вспомнил этот квест. Ну все, малая, давай, я выжил. Что сделать? Так. Она явно хочет, чтобы я обратно не возвращался. Без проблем, пожалуйста. Все для тебя, маленькая. Сволочь. Да. Осуждаю мат, YouTube. Осуждаю мат. Так, ребятки, что тут? Губа, захерачу, пожалуйста. Найс. Все-таки классная у меня банда сложилась. Такая сработанная. Прошу входа в пещеру. По-моему, это перебор. Проще говоря, арпеджио. Так, давай Кадзу. Что-то я давно не играл за Кадзу. Какой-то кайфовый мужик. Я уже и забыл об этом. И, по-моему, Кадзуху немножко бафнули. Смотри, смотри. Серьезно, я тебя на взлете убил? Вот это да. Флора, как тебе цветы? Все в снегу, а ты что хотела в этой вашей вечной мерзлоте, как это называется? Драконий хребет. Самое мерзкое место, хотя в Инадзуме есть более мерзкие места. Даже накрутку не хватает. Ну что это за подстава? Сейчас Кадзуха все решит. На то он и Кайдехарыч маленький. Ну зачем ты своего напарника оставил возле огня? Возвращайся, ну-ка. Давайте, сюда. Что-то он какой-то слишком мощный стал. А мне нравится. Кадзуха мой любимый персонаж. Я бы даже, наверное, до Кимакура с ним хотел. Но это между нами, ребята, только между нами. Я доверяю только своим подписчикам. Ну вы сами. Ну, давайте к огню. Где огонь? В смысле, хайпер? О, господи, у меня вылезло объявление с этим рейзером. Ну, в смысле, с клавиатурой рейзер. Огонь. Прискорбно. Ну, тебе еще один. Включать тебя захерачит. Из чего думал?
Огонь? А, он сейчас мне это размотает. Да нет, это. Мощненько. Интересно, а потом куда девать ресурсы для прокачки? Я не про эти, а про другие, которые только для прокачки. Они типа будут у тебя бесконечно копиться, да? Кстати, сейчас у нас разлив артерий. Кто не знал. Звучит, кстати, разрыв артерий очень жестоко, да? Будто кого-то замочили. Но в Геншине события довольно приятно. Кабаны долбаные. Напишите, кому как Мика, кстати, персонаж. Ледяной, который картограф. Единственное, чем он мне нравится, он может заменить Кли, поскольку у меня нет Кли, в плане поиска вкусняшек. Это слишком просто было. Кадзуха просто убийственно стал мощный. Пойдем по-быстрому разлив артерии устроим кому-нибудь. Просто, ты серьезно? Сейчас мы тебя чичнем, случайно. Не было еще ни одного персонажа, которого мы не чичнем. Притягивание у Кадзухи — это отдельный вид искусства, я считаю. Вкусненько, однако. Пойдем добьем, там 3, по-моему, да, можно нормально сделать. По-моему, да. Nice. Смотри, просто затянул. Это слишком быстро было. Надо будет, кстати, подкачать его у Кадзухи способности. Faster. Okay, faster. Окей, faster. Faster? Окей, faster. Красота. Вот что-что, а вот пейзажи, хоть они простенькие такие, не особо графичные, мне нравятся. Наверное, потому что грамотно все стилизовано, ребята. Максимально грамотно. Ну-ка. 6 врагов будет? Ничего, сейчас отмотаем. Кайдехар, Кадухас. Кайдухас. Огонь им не поможет. Нормально. Это, ребята, это просто мясорубка какая-то, слышу. Да, быстро мы с этим закончили. Я бы сказал, даже слишком быстро. Кто бы что ни говорил, да? Вы все удачно стоите? Притягивать в этой игре просто топ. Надо бы еще, кстати, покачать сахарозу. Девчонку эту. Нахера я нажал? Ладно. Все равно улетаю максимально быстро набирается.
Что там у нас будет? Целая крутка. Можно еще, кстати, за специями сбегать, да? И дело будет не лишним, я считаю. Thank you for Молимся. Аллилуйя. Фиолетовая? Неплохо. О! Двойной микос. Буритос микос. Неплохо. Так. Что там у него созвездие дает? Созвездие, созвездие, созвездие. Я уверен, что дает она что-то очень позитивное. Где мужик? Он такой печальный, что сразу становится грустно. Так, веер духа. Так, сокращает интервал, с которой... Ага, понятно. Почему можно чаще лечиться? Ну, прикольно. Теперь этот персонаж засияет новыми красками. Хоть я из-за него и не играл. Пойдем, ребята, скрафтим себе специи. Что делать-то? Через 3 часа? Что делать? Все, понял, я не увидел. Я молодец. А почему не завершено? Типа я сначала накормить должен или что? Я не понял. Давайте еще раз. Может быть там сложность как-то можно менять, кто знает. Что надо как-то специально успеть? 3 раза. 3 успешных попытки. Надеюсь, не подряд. А награды. Вау. Целых 60 геморроев, между прочим. Так. Не все открыты? Госпожа мудрости, водяная лилия. Ага, пойдем. Наша сонная женщина. Наига. Пойдем сверху, прямо от статуи Дендра Арконта, что будет достаточно символично, кстати. Так. Ничего. Продолжаем приключения. Обычно квесты персонажей, они длятся где-то 1,5 часа, да? То есть как раз таки на стрим идеально.
Смотри, это пожирнее почему-то. Почему-то жирнее, чем те. У тебя что-то еще выпадет, да, кроме мяса? Да нет, все так же. Может быть, я по тем как-то кританул, кто знает. Все может быть. Как удобно, даже на маленький уступ есть телепорт. Сумеры учли многие косяки. Ой. Зона увядания. Все с вами ясно. С вашими зонами увядания. Зона увядания. Зона увядания. Неспешные прогулки, это всегда приятно. Искатели приключений частенько бывают в таких местах. Бывают и еще более опасных. Надо полагать, у него глаза какие-то совсем сонные. Так здесь ты встречаешься с женой во снах? Да, почти всегда, вон там, на самой вершине. Мы просто болтаем о том и сём и не чпокаемся, не подумайте. Я рассказываю, как дела у Хайдар, нашей дочери. Она внимательно это слушает. Короче, мужик вместо того, чтобы заниматься детьми и домом, ходит спать, чтобы ему снилась жена. Ладно, его воспоминания можно понять, но как же дети, а? Ты почему о них не заботишься, Албер? This is the part I'm a little puzzled about. I'm very familiar with dreams, and normally they lack logic and continuity. But you said she could remember what you had told her before, right? That's right. She always listened to me carefully in real life, and now she's doing the same in my dreams. She always surprises me with some details from our lives in the real world. The fact that she can remember such things makes me feel like she's alive. Конечно, помнит, это же твои мозги, чувак. Но рассказывай то, что ты сам помнишь. Хотя у них типа, ну не первобытное общество, но такое средневековое. Они во все верят. Тем более у них-то реальная магия есть. И технологии, основанные на магии. If you're thirsty in the real world, then you might find yourself trudging through a desert in your dream. But the appearance of your Поэтому wife надо seems выпить unusually перед тем, как ложиться stable спать, and да? unaffected by any А то у вас outside будет сухость во рту, interference. как вам посоветовала Statistically, this should be Нахида. extremely rare. I don't understand it either. But I have no reason to suspect or reject these dreams. Так, похоже, нет смысла зацикливаться на причинах. But I А still мне wanna все-таки figure out любопытно. how Я and прежде why. не с подобным не сталкивалась. These dreams are novel to me as Хочется well. понаблюдать за That's why I происходящим. want to have a look at the scene your dreams have. Let's go. Давайте поднимемся Just на think of it as a гору, nice устроим little hike to себе the top of небольшую the mountain. прогулку. Ну я-то не против. Пошли. Было бы очень кстати, да? Прогуляться. Time to go. Красота. Вот бы еще сигнале выпал. Было бы еще красивее. Well, he really Он не wasn't шутил, kidding. здесь и This прям place небезопасно. definitely isn't safe. No matter. Короче, We'll нас just опять finish ведут real в quick. какую-то жопу. Huh? Are you going to Ты fight хочешь Trudy принять here? участие? Нам дадут за нее поиграть, конечно. This is all part Это же of our часть little прогулки, trip. тупая что ли? А, блин, у меня нет водяного персонажа. Я сейчас бы ему устроили вместе с водяным. Блин, смотри. I see everything. Фотография. By
О, мне сейчас будет классно. Эти тоже по голове получают. Это слишком круто, чтобы быть правдой, ребята. А в следующем баннере, кстати, будет Нахида. Я очень хочу ее выбить. У моей жены она C1, кстати. Маленькая зависть. И еще хочу Яумико, которая у нее тоже есть, кстати. Похоже, здесь нет ничего странного, кроме Паймон. Паймон для меня всегда странный. Я не отрицаю силу мысли. Вполне возможно, что этот эмоциональный фактор, который сложно оценить, способен управлять нами. Паймон кажется, что его жена была невероятно обаятельной. А где братан Ильман? Ты ждешь меня? Вот это да. Сегодня я не один, а с отличной компанией. Он лунатик, смотри. Лунатик. Я ушами своим поверить не мог, когда Дендра Архонт изъявила желание пойти вместе со мной. Как только я запомню дорогу, сразу возьму Хайдар. Она сильно по тебе скучает. Там никого нет. Майнар, стой, там опасно, не ходи туда. Это же скала, твою мать, куда ты пошла? Он сейчас упадет, держите этого ублюдка. И мы спешим остановить его. Разбежавшись, прыгнул со скалы. Хорошо, что ты не упал. Что ты начал нести? Всякую херню. А теперь ты без сознания. Он спит, а его слова, похоже, связаны со сном, о котором он рассказывал. Кстати, а как он раньше до нас не падал? Он же тоже, походу, лунатил, да? Он заснул и увидел тот же самый сон. Согласна, это странно. Но будить блуждающих во сне нельзя. Подождем. Да, тоже бы поспали, ребята. За все время вы 2 раза спали, за все прохождение. Такой, Майнар, где она? Ты проснулся? Это классно. Неужели я... Ты лунатик, чел. Ты блуждал во сне. Блуждал во сне? Да, такое могло произойти только во сне. Не, мне теперь жалко этого мужика, прям очень жалко. А что там за маячок стоит, кстати? Я рассказала ей о вас, и она вернулась... ринулась вперед. Я попросил ее остановиться, но там был обрыв. А потом она исчезла, подул сильный ветер, и небо резко потемнело. Это называется тучи, чувак. А потом я просто проснулся. Паймон, кажется, это странным. А ты не устал? Нет. Я вчера хорошо выспался, и в сон меня совсем не клонит. Что-то он темнит. Что-то он явно темнит, ребята. Кажется, я знаю, что произошло. Если бы не вы, я бы упал. Он делает правильные выводы, я считаю. Да, он бы упал. Как он до этого догадался-то? Хорошо. Наиха, у тебя есть идея? Что-то Паймон не по себе. Слишком мало зацепок, рано делать выводы. Но что если произошедшее с Ильманом не единственный случай? Возможно. Верно, многие участники мгновения сновидений хорошо помнят свои сновидения. Дело набирает обороты. Да, возможно. Таких людей можно встретить не только на мгновение сновидений, но и где-то еще в миру. Нельзя терять ни минуты, нужно во всем разобраться. Да, пора возвращаться. Не стой столбом, Ильман, идем. Боб, не стой столбом. Маленькая отсылочка на Overwatch. Ой, что это? Инопланетян встречаете? Хорошо. Хорошо. Лакалют. Куда? Обратно? Туда и обратно. Прямо как Хоббит.
Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Лайфхак: если лестница идет слишком длинная и извилистая, можно просто с нее спрыгнуть. А почему вы так быстро вернулись? Что-то случилось? Дело серьезное. Передай всем присутствующим, что они могут обсуждать свои сны, но ни в коем случае не искать те места, где приснились. Хорошо, как скажешь, Дендрархон. Но я могу узнать, что произошло. Вы явно озабочены. Петуч. Ясно, я так и знал, что сны тоже могут быть опасны. Не волнуйтесь, я сообщу всем участникам, а еще расскажу об этом остальным сотрудникам в мгновение сновидений. У нас есть список участников, с ним можно предупредить большее количество людей, интересующихся с нами. Спасибо, ты здорово нам помогаешь. Только сначала надо убедиться, что все участники сегодняшнего мероприятия так... Катя. Куда дели Катю? Кто видел Катя? Она ушла? Где Катя? Она куда-то собиралась, видимо, уже ушла. О нет, она же не отправилась на поиски места для сна. Можешь рассказать, куда именно она пошла? Да, ничего конкретного она не сказала. Куда-то в сторону пещеры Чатракам. For 300 bucks. Пожалуйста, предупреди других, что нельзя действовать безрассудно. Хорошо. Как бы мог подумать, что... Господи, язык заплетается. Кто бы мог подумать, что так все обернется. Часть задания выполнена. Сон в падении. Возвращайтесь к пещере Чатракам. Чатракам. Чтобы вы понимали. Раком. И никак иначе. Вот она, сидит в окружении монстров. Скорее, спасайте. А, я опять не поменял команду, ладно. Горите, ублюдки. Нифига себе урон, смотри, реакция проходит. Хочу на хиле. Кайф. Блин, ребята, надо срочно выбивать. Отнесите ее на былое место. До завтра, профессор Аиша. А как я снова здесь оказалась, а? Ты спала? Спала? Но профессор Аиша... Ясно, это был всего лишь сон, логично, ведь растение ничуть не изменилось. Катя, а что с ним? Ну-ка давай расскажи. Так и не зацвело, а ведь почти 20 лет прошло, эх. Серьезно, ты 20 лет ждешь, как зацветет растение? Катя, ты чё, поехавшая? Простите, я еще не до конца проснулась. Мне нужно перейти в себя. Ух. Сначала расскажу о растении. Его перед отъездом мне подарила профессор Аиша. Она дружила с моими родителями. Была, можно сказать, моей первой наставницей и замечательным ученым Амурты. Помимо выдающихся способностей к наукам, она отлично сражалась. Да. И брала на поручение в гильдии.
Так она отправилась в путешествие? Серьезно? Да, когда мне было около 10, она сказала, что отправляется на поиски тайн бездны и долгое время не будет. А прикол, она присоединилась к бездне и теперь она какой-нибудь монстр, жесткий. Мне не хотелось ее отпускать. Я ничего не знала про бездну и была очень привязана к Айше. Или Аише, или Айше, как вам угодно. Она все-таки ушла, оставив мне письмо. В нем она призналась, что дороже у меня никого нету. Ну, у нее, в смысле, у нее. Она утверждала, что исследование бездны нужно, чтобы помочь обычным людям защитить то, что им дорого. В своем предыдущем путешествии она добыла очень важные доказательства и боялась, что если будет бездействовать, во второй такой возможности не представится. Значит, к звездным и безднам это не просто лозунг. Она вложила в письмо семя, в смысле, она-то кончила что-то, да? Вот это подробности, ребята, вот этого я точно не ожидал. Семен. Ой, спина хрустит. Сейчас, ребят, чайку хлебну. Катя. А можно взглянуть на растения поближе? Я же все-таки архонт растений, правильно? Ну, вернее, дендро, да, архонт? Ну? We've never seen that look on Nahida's face before. Эх, это что? Умоляющая помощь взгляд, да? She looks a little unwell. Hold on, we'll be right back. What's wrong, Nahida? You can't tell what's wrong with the plant either? No, I immediately understood what's happening with that plant. I'm just not sure if I should say it. This plant is not known to the academic world. It's a new species that our teacher managed to cultivate by some special means. Что-то новенькое. Даже для самой Нахиды. Но... It means that this Professor Aisha she keeps mentioning might have foreseen the danger and was prepared to never return. Была к тому готова, что не вернется. Прикольно. She would undoubtedly regard this as a brutal revelation. В любом случае, ей надо рассказать. People may break down into tears, talk nonsense, or lose their tempers. I know she has to face the truth, but at the same time, I don't want to hurt her. Tell me, what should I do? Так ты же архонт, ты не знаешь, как быть? А почему ты... А, я расскажу ей. I'm just pushing it all on you. What if she just gets angry at you instead? It's all right. There are all kinds of people, and the examples you observed are just Знаешь, the most выход есть всегда. Ведь в жизни главное еда. Thank you. Let's go back and tell her. Huh? It'll never bloom? But how's that possible? If a plant is unable to bloom, Знаешь, этого добилась твоя наставница. Просто Are прямо. you saying she never intended to return? Seriously? So everything she said was a lie? But she meant well. Since the separation was inevitable, she hoped that you would be able Но to она come to grips по-настоящему with заботилась о such тебе, ты having что? a little, yeah. Не Her очкуй. love, care, and attention to you, all those warm moments were real. I guess she had hoped that you could understand and respect her choice after learning the truth.
I see. Sorry, I don't want to sound ungrateful, but it's just so much to take in. The dreams are so beautiful. Yet reality is heartlessly cold. I really thought she had come back. I had so much to tell her. Так, мы как раз исследуем эти сны. These dreams may not be as pure and beautiful as they seem. Some kind of power may be exploiting your feelings. Really? Yes. So with that in mind, until our investigation is completed, please return to the event and ignore any further temptations from your dreams. I see. Thank you for rescuing me, and sorry for the trouble. Luckily, the plant didn't get hurt either. Otherwise, I wouldn't have anything left to remember her by. Thanks, Traveler in Paimon. She seems to have finally accepted the truth, but I think she'll still need a long time to come to terms with her feelings. I saw her waver the moment you mentioned love. It was almost like a gentle rain, arriving just in time to put out a fire that was about to spread. It's because people have something called empathy. Empathy? I see. This is valuable knowledge indeed. By the way, you said there may be something that's trying to exploit their feelings. Any idea what that might Сейчас be? еще и крайнего найдем, смотрите. What's common between Ilmon and Katya's cases is that they've both lost someone dear to them. And now, they get to meet the people they cherish in their dreams again, and the people feel more real than anything a regular dream could hope to create. Instead of interpreting it as a result of their longing, I have to consider a more antagonistic Ну какой в этом explanation. смысл, да? Someone is taking... Yeah, they're just causing these people to dream. What are they after? This is exactly what we need to investigate. Anyway, let's pay another visit to a moment of dreams. I have a bad feeling about all this. I hope things haven't gotten any worse. Вернемся без проблем. Как вам угодно. We're back. How's everything here? Что-то не очень хорошо дела. I am so sorry, Great Dendro Archon. We're still trying to figure out how to explain the whole thing to everyone. Because of your warning, we've brought dreamers here even if they were completely unaware of the danger. But some of them have already fallen asleep, and they haven't woken up for a long time. I fear there's nothing we can do about it. A moment of dreams is just a small interest group. We don't have enough staff members to handle this. Just as I expected. It seems my guess was correct. It's the Dendro Archon. She's back. What happened? Why have we been gathered here? Many of you here have been experiencing some beautiful dreams. But I'm sorry to tell you that based on our investigation, there's some kind of conspiracy behind them. Before we learn the truth, please don't try to recreate the scenes in your dreams. Whatever you see, don't be tempted by them. Huh? But... I don't think it's a big deal. Aren't we just dreaming? It's not like dreams will have an effect on others. We've already met two people who ran off to the countryside alone and got caught in dangerous situations by falling to the temptations in their dreams. That's right! These aren't just dreams! It's serious! Alright, I get it. So does that mean once we have some conclusive results from the investigation, we can continue to enjoy these dreams? Yeah, I still want to visit my sister in my dreams. Это вряд ли, чел. Обломочка вышла. I'm sorry if what I'm about to say sounds a little offensive, Great Dendro Archon, but we had a discussion with the folks who just arrived here.
In all of our dreams, we were able to reunite with people who were very close to us. They all seemed as if they were alive again, which makes us Даже reluctant просыпаться to не wake up. хочется, ничего себе. Yes, that's Это also как what we've вечная observed in Цукуйоми, our да, из investigation. Наруто. Ну, кто в So if теме, the тот results поймет. of this investigation would mean an end to those dreams, that'd be quite cruel to us. All of us understand the danger, but perhaps you can't quite understand just how much those people mean to us. I don't think everyone will be on board with the plan to abandon these dreams for good. Before the conclusion of the investigation, they'll at least want to meet the people in their dreams one last time and say goodbye. We've Say never had goodbye. such a difficult situation before. It appears that not many people are willing to cooperate. So they still want to return to their dreams despite knowing the danger? Знаешь, сложно сказать, на чьей стороне правды. That's right. Compared with these sweet and beautiful dreams, our warnings of danger are dull and emotionless. It looks like the situation will inevitably spiral out of control. The more time we waste, the more people will ignore our warnings and return to their alluring dreams. So, what should we do? Seems we have to go into a dream and find out the truth for ourselves. Pedrush, is there anyone here who's experiencing a marvelous dream right now? Let me think. Yes, this way. Good. Please take us there. This lady refused to heed our warnings and fell asleep here a Петруш, little погнали. earlier. Дабби. Дебби. Ой, как далеко ты нас отвел. Мы бы сами ее не увидели. She's only asleep and hasn't started sleepwalking. It seems she hasn't sunk too deep into her dream yet. Do we also need to fall asleep if we want to go into her dream? Don't worry about that. I'm Lesser Lord Kusanali after all. Ну, хоть в чем-то ты хороша. Давай. Don't be nervous. Покажи нам Just чудо. close your eyes. Imagine yourselves as waves gradually rolling onto the beach. You slowly wash over the shore and sink into the sand. И куда мы? Где мы? Какая интрига-то, а? Фига себе. What's wrong, Там была Trevor? сестра. You look a little disoriented. Ничего, все в порядке. Oh, okay. Just remember that Paimon is always here for you. Anyway, seems like we've made it into the dream. I thought we would arrive at some familiar scene, but we seem to have landed in a completely unfamiliar place. Whoa! So many giant plants! Even in the sky! Amazing. Theoretically, we should have gone straight into Debbie's dream. Things do seem to have gone a bit sideways here. Anyway, let's see if we can find any leads. Что это? Вау, классно. Мы играем за маленькую Наигу. Такая. Сейчас группу не поменять, да? Ладно. Я уже смирился. Everyone hold hands! Midnight Phantasmagoria. The wind knows me. Ой, не то. Наига. Где еще все? As one with wind and cloud. Так будет лучше. Into the wind. Что это был такой глюк странный? О, это разлом, как в God of War. A door? Сейчас оттуда Валькирия вылезет. Where it could lead. И жопу мне Not like we надерет. have any other way to go now. Будет всем Let's go in весело. and have a look. Ну, Hey, this place looks familiar. это же Isn't кафе it Whisper Пуспа. Cafe? Oh, Paimon
Паймон видит Дебби, она там. Похоже, мы пришли по адресу. These alluring dreams often portray a scene from Красивенько. real life, Такие which восточные concurs with антуражи. our previous findings. Вот бы игра вышла только на компе, да? И сделали бы круче графику, больше порисовки, деталей. Вообще было бы кайфово. Возможно, это остановка для пересадки. You can't mean this is another collective dream? Yes. Given that so many people have been experiencing these beautiful dreams, I would say it's very likely that they're interconnected. Compared to an interconnected dream, independent individual dreams would be much harder to manage and manipulate. Ah, Paimon gets it now. Well, let's go talk with Debbie. Oh, but there are some other people next to her. Are they dreaming too? If this space is exclusive to Debbie's dream, then the others beside her are most likely the people she cherishes. Anyway, we should confirm that first, just to be sure. Huh. How do we do that? Just leave it to me. Не накосячишь. Так, короткое нажатие, элементарная навыка. Так. Серьезно? Серьезно? А в реальном мире так можно? Ну? The coffee here still tastes the same as ever. Прямо какие-то у Нахиды миссии, как You у two have психонавта, traveled all around короче. to that. Как у Surely Распутина. you've all tasted better coffee than this. I suppose so, but no matter how good things may be elsewhere, nothing beats the taste of home. That's right. It's hard to change your tastes. Anyway, here's to your return home. Welcome back, everyone. С возвращением. Спасибочки. Угу. I see everything. А твои мысли не читаются. А, типа я пойму, кто из них человек? Everyone hold hands. Huh. How could they be? Well, I guess it doesn't matter. Huh? She sounds a little hesitant. I've confirmed that this dream belongs only to Debbie, because I'm unable to hear the thoughts of the other two people with her. So, this is the power of the Dendro Archon? Paimon had better watch her thoughts from now on. Don't worry. I don't often use my powers like this. It's rather impolite. Alright. I need to get myself ready. It won't be easy to break it to her, but there's no avoiding it now. The Great Dendro Archon! What brings you here? I'm sorry to interrupt your celebration, but have you noticed that what's happening here doesn't quite match up with your memories? I don't quite understand. Great Dendro Archon. What do you mean? I get it. The Dendro Archon is trying to say that it's a once-in-a-lifetime opportunity that we're able to gather here. Hey, how about a cup of coffee for all of you? My treat. We just returned from a fruitful adventure. Memories. A once-in-a-lifetime opportunity? Think carefully. You of all people should know what really happened to them. Are you sure that meeting here and chatting the day away like this isn't just a product of your own wishful thinking? Yes. The reports from the Steambird were true. The ship they were on struck a reef and sank. And I never heard from Basima and Gaspar again. Hey, come on now. What are you talking about, Debbie? Yeah, trust your memories. Nothing you see here is real. I get it now.
Ну, This is a хоть кто-то dream, понял, что это сон. isn't it? But since it's my dream, it doesn't matter if this is real or not. I enjoy the way things are here. I no longer have to face the tragedies of real life. These friends mean the world to me. Nobody else can understand me like they do. There's nothing wrong with continuing this dream. Is there? I'm worried that if you were to continue dreaming like this, the lines between dreams and reality will gradually become too blurred for you. These dreams will always give you what you want, while reality remains full of pain and difficult situations. If you're not careful, you can get hurt. Don't worry. I still have control. I won't let it go that far. Are you sure? Hey, how about we put all this troublesome stuff aside and get back to our coffee and snacks, Whether it's just a dream or real life, you should be happy. You can't just brush off something like this. We don't even know how you people got here or where you even came from. Не дави, Паймон. Ну хватит. Sorry. Paimon didn't mean to upset Во сне anyone. это сложнее понять. No, it's alright. I understand that you're just trying to look out for me. It seems that for now, this place is still relatively harmless for you. But I wonder if there's any way to go deeper into the dream. Huh. Now that you mention it, I once heard a strange voice tell me that there's an entrance here. I'm not interested in checking it out at the moment, but maybe I'll go in and have a look later. Okay, thanks for your help. Just as I expected, we're only on the surface of this dream. Let's go. Погнали, глубже в сон. Grow. Вау. Huh? What are we doing here again? Wait a second. We were just up there. No, down there? Did we go up or down? Don't panic. This is how dreams work. We've left Debbie's dream, but the dream is still continuing onward. I'm not sure where it'll lead us. This dream has the ability to create imaginary people, which is why people are so unwilling to wake up. If it weren't for what we just saw, Paimon might still find that a bit hard to believe. А что еще нас может ждать? I have a guess. If these dreams are connected, then there should be some sort of order to them. The fact that Debbie was able to realize that she was dreaming means that she is not very deep in the dream yet. But the space we're in has been turned upside down. Do you remember the characteristics of dreams that I mentioned earlier? Oh, right! Dreams are chaotic. That's right. It's possible that we're heading deeper into this dream now, and the deeper we go, the closer we'll get to the essence of the dream. Right! So the answers might be waiting for us deeper in the dream. Ну что можем сказать? Поспешим. Yes, and we should get ready for whatever we may encounter. It looks like we may need to put something inside there. Эту штуку? Логично. Вот ее квесты выглядит будто бы сюжетный, кстати. Ой, твою мать, куда ты вперед прыгаешь? Да не вперед, ты прыгай на месте. Поехавший. Подожди. А не работает? Ну. Подстава, значит. Да блин. Я вижу все. Мысли их связывают, короче. Что они тупели. Orders given. Orders received. Не так кнопка, ладно. Чича в итоге всех чичнула. Так, секунду, ребят.
Ветерочек у Чичи. У нее своя атмосфера. Ой, фига себе. Пару гемов неплохо. А, смотри, у них сейчас может попадать. Дождь, кайф, смотри. Кашки. Класс. 19 тысяч. Охереть. Кстати, выйдет вторая миссия Нахиды с обновлением. Мы здесь недавно были. Это похоже на сон Ильмана. Разве вы его не предупредили? Yes, but it seems that the danger isn't enough to stop him from longing for his wife. Based on what we've learned so far, he must be sleeping more deeply for his dreams to appear here. But fortunately, he already knows us from before, so hopefully we'll be able to wake him up. Они типа сами нашли зацепки, да? О, Ильман. Все в одном сне. Братан. Oh, it's you. Incredible. I didn't know you would appear in my dream too. Did you say dream? Wait, so you know this is a dream? Of course. Such good things rarely happen to me in real life these days. Here, let me introduce everyone. This is Minar, my wife who I mentioned before. And this is our daughter, Hydar. Hello. It's a great honor to meet the Dendro Archon. Whoa, Dad! You know the Dendro Archon? That's amazing! And what's this? Is it a new toy? No, it's Paimon, not a toy! Anyway, now's not the time for that! Nahida, this doesn't seem to add up with what we were expecting. You're right. Let me think for a bit here. Тайком вернулся на гору. Oh, right! We didn't see him in a moment of dreams earlier. Paimon thought he'd gone home. Sorry. I just had to make sure that Hydar could get a chance to see her mother. Он с собой еще и дочь взял, что ли? So I brought Как бы они Hydar там with me. вместе не спрыгнули. I'm just glad we didn't meet any monsters along the way. Yes, I'm glad too. I didn't expect her to grow up so fast. It must have been very hard for him. I regret not being able to fulfill my role as a wife and a mother. No, don't talk like that. Let's leave all that unhappy stuff behind for now. Even if we're in a dream, it's still a blessing that we've been able to reunite in this way. What should we do now? Should we tell him the truth? You can let me break the news. I should... Смотрите, она созрела. I'm sorry, but Растет как персонаж. I should tell you that your dream did not create us. We are real people with our own consciousness. Like the last time we met, we are still investigating this dream, and we've already learned some things about it. So you mean there's something nefarious with this dream as well? Ilmon, what's going on? It seems the reunion of our family is destined to only be temporary. Huh? Is Mom leaving? Maybe. But in all likelihood, that is indeed how things will end. Oh. No, Mom, you can't leave! I'm afraid I don't quite understand what's going on. Don't worry, Hydar. Mom's not going anywhere. Please, don't cry. Minar doesn't understand any of this. I'm fully aware that this is a dream, so that's why I've never told her the truth, but
Never mind. It's not like I would know what to say. I mean, I don't get any of the complicated stuff. But regardless of whether this dream is good or bad, you're here to resolve it, right? Yes. Then please, let us enjoy this moment for just a while longer. Regardless of whatever caused this dream to come to pass, I feel extremely grateful to have had the chance to reunite with my family. But does this dream really have to disappear? I'm afraid so. Sorry. Okay, Жалко I чувака. see. Please, come this way. You can go even deeper into the dream by heading in this direction. Куда I have уж heard глубже. that the further down you go, the more pleasant the dreams become. And the more you want to stay. The answer you're looking for may also be found there. Go ahead. Thank you for helping us. And I'm truly sorry. You're welcome. It's not like I have any say in the matter. I'm just an ordinary person after all. Who am I to interfere with the work of a god? I'll be right behind you. I should at least let Minar and Haidar know what's going on here. Otherwise, my daughter might be mad at her mother after we wake up. We're not doing something bad, are we, Nahida? That depends on how you define good and bad. It's the same place again. This place is almost like a flight of stairs that connects all the dreams together. But they appear to be getting more and more aggressive. Regular stairs wouldn't try to attack us. Давайте подытожим, что нам уже известно. Right. Something seems to be off about our theory. Ilman is clearly aware that he's dreaming, and he's enjoying it. Rather than dreaming on a deeper level, he almost seemed more awake. I believe we're on the right track, but we just need another explanation. It's not that the dreams are getting deeper, it's the owner's attachment to the dreams that's getting stronger. But you would never mistake dreams for real life, right? Конечно. Sometimes Paimon almost wishes her dreams could be real. But it's just a quick thought. It's not long before Paimon's thinking about other things, like sticky honey roast. Listen, we're real beings living in the real world, and that's where our focus should be. This also explains the insubstantiality of our dreams. No matter what they may become, we don't really care. But if we decide to abandon reality and embrace our dreams, then our dreams will become far more substantial. Oh, wait! Paimon's starting to get it now! Your mind will begin to build the dream far more attentively, which in turn will make it feel more real. Do you remember how the Akasha can turn dreams into jnana energy? Constructing a realistic dream consumes a similar energy. Существуют и более глубокие сны. Does that mean there's a host of these dreams here like Milu during the Subzero's festival? If we wake that person up, this collective dream will end, right? Наверное. Most likely. But the collective dream in Sumeru City was created by the Akasha, and now the Akasha has been turned off. This has nothing to do with the Aranara, and humans are not capable of creating a collective dream. Хозяин сна как-то связан с Акашей. Huh? So, did someone manage to restart the Akasha? That's impossible. But they are probably a scholar of the academia who had a close connection with the Akasha. Even so, how did they manage to do it? Нужно And how дальше did they двигаться. choose the host? Yeah, we haven't gotten to the end yet. Once we know their motive, all the questions will resolve themselves. Алукард, приветствую тебя. Да, не спится. Сам-то как? У тебя там утро или тоже ночь поздняя? Рассказывай. Блин,
Казуха, лети. Что это за ублюдок такой? 92 уровня. Сейчас мы быстро прикончим. Сейчас накидываю треснет. Хорошенько. Все. Постепенно можно сваливать. Ой, в смысле? А! Так неожиданно появились. Фига себе. Цветение, фига себе. Активировали все эти. У меня же еще у Сен-Лин очень много мастерства стихий, кстати. Красота. О, он набирается постепенно? Или мне кажется? Вода, по-моему, выше стала, не? Каду хотя бы повыше. Можно и добраться. Не застревай. Ну? А чё, надо... А, я нашел какешек. Я просто близко не смог подойти. Не увидел. Что-то новенькое. Это конечная точка. Все куда зауряднее, чем ожидалось. So it's usually easy for me to tell who's dreaming and who's created by dreams. I guess only those who have thoroughly accepted this dream will be able to come here. There are so many people here. How can we find the host? Don't worry. I have a way. Lisa's always so calm. I wish I were the same. He's just in an ordinary dream, so it shouldn't be him. Я понял, что надо использовать. Shadia has such good taste. I can never go wrong with her opinion. Сейчас будет какое-нибудь самое очевидное место. Sometimes I wish Rakesh could be more assertive, but I guess I'm also happy enough with the way things are. No, it's not her, unfortunately. Нашли. В самом центре. You know, Как и ожидалось. Plants grow better if you play music for them. And on that note, it's been a while since I last heard you play. Sorry, I've been a little busy these last couple days. Oh, the Dendro Archon. What a pleasant surprise. Oh, welcome, Great Dendro Archon. And your companions, too. Welcome. I'm Amira. I run the flower shop here. And this is my husband, Moses. Moses. Yes, how may we help you? You already know all about me. There's no need for all the pleasantries. Perhaps I should call you the dream's owner? Кто?
As expected of the Dendro Archon. А кто это такой? I'm sorry, Amira. Почему раньше нам не показывали его? Dendro Archon's attention. Why don't you go back to the flower shop? I'll come help you a little later. Okay, of course, dear. I'll see you later. It appears that I was too naive to think I could deceive the Dendro Archon in person like this. To avoid looking like too much of a fool, allow me to ask the first question. How well would you say you understand this dream? Ну и голос у него, да? Такой томный. This dream was built by the Akasha, and it has the power to create imaginary people who no longer exist in the real world. As for you, you found a unique way to become the owner of this dream, going so far as to have even given up the ability to wake up again. Given up the ability to wake up? Impressive! You truly are the embodiment of wisdom. Please, tell me how you were able to arrive at such a conclusion. In return, I'll answer the question you're most curious about. It's simple. Apart from you, this space only consists of real people who are dreaming and imaginary people who are created here. Although you are here and appear no different from the others, I can't sense your dream. How can I wake up a person who's already awake? Fascinating. Since you're the fully awake owner of this dream, it can never collapse from you waking up. Theoretically, this should also give you absolute control over this place. I have to admit, it really doesn't get much better than that. But even knowing all of that, one question remains. How did you do it? Isn't the answer right in front of you, great Dendro Archon? It's because I've dedicated my entire reality to this dream. I uploaded my entire consciousness into the Akasha when it was still running. Все сознание. Actually, this all started because of an accident. My original goal was not about the Akasha or a collective dream. Дико извиняюсь, закашливает. You were motivated above all to create a hyper-realistic person. The desire to reconnect with a real loved one is the one shared sentiment between all our dreamers. That's right. However, human models are too complicated. Only the Akasha has a jnana energy supply powerful enough for me to generate and sustain my models. The Akasha is truly magnificent. If I siphoned a minuscule amount of its energy, nobody would even notice. And even this minuscule amount of energy was already more than enough for my purposes. Even using just crude methods, I was still able to train a fairly realistic person. I named my first work Amira. Huh? You mean the girl we just saw? She and I entered the academia on the same day. Starting with admission procedures, we bumped into each other 6 times on just that first day. And because of that one day, we eventually went on to fall in love. We studied, conducted research, and made breakthroughs together. Our rhythm was always in step. I felt like we were 2 separate bodies that shared the same heart. However, Elazar later took her from me. Вот почему ты собираешь людей со схожей историей. Yes. Может быть, он пытается помочь своим образом, да? I found their details in the Akasha's database. Using the pretext of testing for mental health disorders, I implanted signaling devices in their bodies. This way I could connect them to a network, and Amira could feel their yearning. Little by little, they helped her to grow and develop a warm, human personality. To improve my efficiency and allow myself to focus on nothing but my research, I uploaded my consciousness as well, and became a part of the network. So, technically speaking, it's not that you won't wake up, it's that you can't wake up. Yes, because the Akasha was suddenly turned off, I lost all of my jnana energy. I became imprisoned in the very network I had constructed. At first, I panicked. But, after coming to grips with the situation, I realized that I could restart this world as long as I could find a replacement source of jnana energy. That means every
everyone in the network is providing you with Nyana energy. That's all there really is to it. I don't think I'm doing anything wrong. I'm just saving them as well as myself. I provide a beautiful dream, and in return, I harvest their Nyana energy as fuel for the dream. They can wake up any time they wish. People need to sleep anyway, so why not have some beautiful dreams while they rest? I agree. This is the home we spent a great deal of effort on to build for ourselves. Yeah, she's right. We're staying here of our own free will. I don't understand this at all, but I just want to spend some more time with my family. I don't want them to be sad. Thank you, dear. Great Dendro Archon, I hope you can understand. You don't need to gather around here. It's all right. The Great Dendro Archon is nothing if not kind and considerate towards her people. She won't interfere with what we're doing here. Uh-oh, now he's playing dirty. Он вкалывает свои слова в уста, вкладывает в уста фантомов. It seems like I won't need you to answer my last question. You're willing to tell me all your secrets because you have nothing to fear. If you use real people as your weapon and turn them against their Archon, then there's nothing the Archon can do. They just want to be with the people they cherish. I don't think there's anything wrong with me providing them with that opportunity. They don't wish to eternally part with their spouses and friends. What's so wrong about that? If you understood humans a little better, or had also experienced firsthand the absolute devastation of loss, then perhaps you wouldn't be so cold towards us. Она не жестокая, чувак. If you had used your talents and determination for a just cause, you could have become a sage of the new generation. Unfortunately, you've committed one of the 6 cardinal sins of the Academia by attempting the forbidden and fearing none. You equated people's feelings with cold Nyana energy and deprived them of the pain that they have to face. You lured them into these dreams, and even now, remain completely unaware of how evil all of this truly is. Pain? Luring? Those kinds of things haven't existed here from the moment this world was created. She's right here. This is Ilmon's child, Haidar. Huh? My daughter? What's wrong with her? This dream relies on a set network, which means that only those with devices planted in their bodies can enter this world. Carefully think back and retrace your steps. I secretly went back to the mountainside with Haidar. Minar was already there waiting for me, and Haidar was able to see her mother. You mean she isn't actually the real Haidar? No, because unlike you, she can't enter this dream. The moment you came into this dream, it created a Haidar to realize your wish of reuniting with your family. So, tell me, where's the real Haidar? She's still out there on the mountainside. That's right. And she must have been terrified to see her father not in his right mind. Not to mention the monsters in that area. The situation is very dangerous. If Haidar's still out there, then... What are you talking about, Dad? I don't understand. I must wake up right now. I can't leave her there alone. Oh. It seems the others have also remembered something. People try to avoid pain and stay in their perceived bubbles of safety out of an instinct to protect themselves. This is human nature, but it is also one of their weaknesses. However, why are there still so many people striving to move forward even when they know the path ahead is dangerous and painful? It's because people don't only live for themselves. They have families, loved ones, friends, and communities. They have dreams that they are still trying to achieve. But in this dream, you showed them only the most comfortable and soothing things. This entire world has been built on the foundation of buried and unseen pain.
It's all just a well-devised scam. It seems like I've stayed in the dream for too long. I still have so many things I haven't done. Huh. I thought gods didn't understand humans. That would have explained why they created such a flawed world where countless tragedies took place. I didn't expect you to arrive at the answer through sheer power of observation. But unfortunately, it means nothing now. If you wanted to spend a little time in the waking world, go right ahead. In any case, I wanted to spend some time alone with Amira. As long as this dream continues to exist, you'll come back. Humans aren't as strong as you think, and even if you're a god, they won't always listen to you. It's time to purge all the extraneous data and noise. Даже так, серьезно? Ну. All of you, please get out of here and find somewhere safe. Мастерство стихически бьет просто по жопе. I can create endless waves of monsters with the snap of a finger. Don't worry, they'll wake up before they get hurt. Amira doesn't like to see others in pain. If you know what's good for you, leave now! Which mean, Fräulein? The wind knows me. Вообще фигня. Time to go. The Temple of Wisdom. Fallen leaves. Adorn my... You're toast! Кайф. You haven't won just yet. This dream is mine! If I go into hiding here, not even an Archon can ever find me. And as long as people yearn for happiness, they will return here and rebuild this paradise! Hey, stop! What's that? The dream is spiraling out of control and is collapsing now. Капец. Вот это прикол. Oh no. Amira. Amira. Amira! Amira, are you all right? I don't feel well. No, no, no! Please, no! Нормально так. О, это Эмира? Get away from there! Ruin my flowers! What should I do? Where did he go? He left because he doesn't want you anymore. As one with wind and cloud. Who am I? Жалко, кстати, не развеивается этот тендер. But what happened just now? He's not very proficient in using the Akasha's technology, and he spent a lot of Jnana energy creating monsters. Now the system is out of control. All the people he created also turned into monsters, including Amira. It's terrible, even for a dream. Even Paimon's freaked out. Paimon can't imagine what they're going through. Худший из кошмаров. The good news is that the chaos seems to have subsided. Now we only need to wake up the people here and let them return to their real lives. Amira. My dear Amira. Amira. They're all gone. It was just a big dream after all. I couldn't change my fate. And my knowledge turned out to be useless. What a cruel world. Do you still think this is our fault? I don't care about that anymore. The Jnana energy used to sustain this dream has all been transformed into monsters.
This dream will soon collapse and my consciousness along with it. Let me disappear with Amira. I'd rather turn into dust than to ever wake up again. It seems that everything that's happened is too much for him. He's lost all hope. Но мне его жаль. I think seeing Amira turn into a monster was punishment enough for him. After comprehending the hollowness of the unreal, it's time to revisit the meaning of existence. Existence? I'm different from the others. I've long given up everything outside of my consciousness. Using my knowledge of the Akasha, I have a way to extract your consciousness from here and put it inside a knowledge capsule. The Academia has probably kept your body, so you should be able to wake up soon. No need. Just let me disappear. Reality means nothing to me now. This isn't compassion. I won't let you escape your punishment by simply disappearing. As for your life after that, it'll be up to you how you want to exist. Alright, Traveler in Paimon, we should go back. We can finally wrap up this whole thing. Какой-то знак, смотри-ка. What's wrong, Nahida? Oh, nothing. Let's tell the people here to gather at a moment of dreams after they wake up. Потом, кстати, в бездну надо сходить, я думаю. Лишним не будет. You're awake! Everybody has started to wake up, and we've heard similar reports from around the city as well. From the looks of it, you were able to successfully resolve the issue. Yes, though it took us a good deal of effort. There will be many people gathering here shortly, so please do your best to maintain order. I need to go to the Academia with them now, but we'll be back soon. Are we going to ask about that scholar? Yes. Серьезно? И продолжается сюжет? Он что, будет там 100 часов идти? Чё? We can leave the rest to the mantra. Сейчас мы все отдадим. Ой, как отдадим-то, а? Прям догоним и еще раз отдадим. Oh, it's the great Dendro Archon. How can I help you? I would like to check the registration records of a Kashara War scholar. He should be in an unconscious state right now. Okay, just a moment. Sorry to keep you waiting, Dendro Archon. We have confirmed that there's a scholar named Beinuni who's been unconscious for a while. The cause was improper operation of the Akasha. He hasn't regained consciousness yet, and is still receiving treatment at Bimarstan. Huh? Isn't his name Moses? I guess he didn't want to be recognized or bothered by anyone. Please, give the knowledge stored in this to the Matra, and ask them to import it into Beinuni's brain. Understood. But for safety reasons, I need to know why. It's simple. This contains his consciousness. It's long been trapped inside of a dream. He's committed an act that affected the safety of Sumeru. After he wakes up, I'll inform the General Mahamatra of all the details. I see. I'll take care of this right away. Thank you, great Dendro Archon. No problem. Alright. Everyone should have gathered at a moment of dreams by now.
let's head back. Чё, обратно? Такой длинный квест, капец. Let's be quiet and just listen in. I wonder what she's going to say. Hello, all of you who have just woken up. I'm sorry for interrupting your beautiful dreams. I may have acted a little cold when handling things in the dream. I sincerely apologize for that. Dreams have amazing power. They inspire us to remain resolute in the face of adversity and help those with aspirations achieve their desires. But dreams also have the potential to exploit people, confuse the senses, and distort the truth. Unfortunately, you were all chosen as prey for an elaborate scheme. As I've said before, I am still learning and cannot fully empathize with the pain of all the loss you've experienced. But just take a good look around you, and you'll see many other people who have had similar experiences. You should be proud that you've been able to gather here and look toward the future together. The path of life is long, and it's hard for us to see the destination. This leads us to ask a lot of difficult questions. What's the meaning of life? What's the purpose of my existence? Why do I keep experiencing pain and loss? Of course, the most comfortable choice is to stop progressing. Give up thinking, and just keep repeating whatever you're already familiar with. Whenever you have such thoughts, just look at the people and things around you. Some people work hard all day so that their families can have a hot meal on the table at night. Some people travel all over the world in order to create art that resonates with all of Teyvat. Some venture in search of the world's secrets to prevent rapidly approaching, yet still unknown, world-shattering catastrophes. Life is not just about yourself. Each and every one of your actions shapes you and the world around you. Look, friends and family will remember what you've done, and even some people you've never met may benefit from your actions. Therefore, many people will strive forward to forge new paths, even if they have to endure great pain to do so. Once you begin your journey on that same difficult yet rewarding path, you'll come to know the answers to those big existential questions, yet they will no longer feel as life-defining as they did before. But if you were to believe that life is nothing but an empty, ephemeral dream, then that's also the only thing it'll ever become. You're free to choose how you want to live your lives, but as your Archon, I should first make this information known to everyone. In the end, it's up to you whether you want to embrace a beautiful dream at the cost of your real life. Nahida said she wanted to speak with us alone. Sure. It seems like she went to the plaza in front of the academia. Серьезно? Твою мать, из-за этого дебила. А как его отменить? Начать проходить просто и все, или что? Я думаю, мы в следующий раз продолжим, ребят. Обязательно. Ой. Сейчас, ребят. Пойдем в бездну, короче. Все, в бездну, мы идем в бездну. Я не помню, проходил ли я обновленную. Давайте посмотрим. По-моему, нет. Так, нет.
Не проходил, хорошо. Первые у меня идут мои додиксы. Вторые идут всякие казухи. Illusion shattered. Mind the deluge. You, Blake, you're up. Ready, go! Now you shall perish. Как они разлетаются сильно, слушай. Motion to compel. Снова появились, хорошо. Inadmissible evidence. Stay put. There is no escape. The depths beckon. Illusion shattered. Inazuma shines eternal. Hey, go away. Найс. Найс. There is no escape. Не так, что быстро, кстати. Тоже плохо. By royal One with nature. Clouds high. The birds call. Midnight Phantasmagoria. Into the wind. Блин. As one with wind and cloud. Opening box of Adepti Tricks. I summon thee. Shadow Raven, let night fall. По одному теперь убить, зашибись из-за того, что нет. Ну, давай, козу. One with nature. Успел? Да. Прикольно. Illusion shattered. You, Blake. Be still. Mind the deluge. There is no escape. Don't get it, you, Blake. Don't be scared. Torn to oblivion. Boom, boom. Time for your arraignment. The depths beckon. Motion to compel. Stay put. Shine down. Ready, go. Illusion shattered. Inazuma shines eternal. После ульты такая дезориентация дикая вообще наступает. Bubba, get them. Eat this. The wind knows me. Oz, repeat. Fallen leaves adorn my night. Go. Faster. Okay, faster. Okay, faster. На, дебила. Что делать? Что делать? One with nature. Будут мне бесить эти два додика. Нет, давайте без пузырей, пожалуйста. Они еще откат увеличивают способности, кстати. Ган нехорошие люди. Это Ган нехороший. Clouds high. The birds call. Хорошо, что именно огонь поймал.
3-й этаж. Хотя бы 2 комнаты пройдем. Так, энергия. Это всегда очень хорошо. Вынос мозга будет. Mind damage. Никто не хочет бежать под дождь. Вы же грибы, вы должны любить дождь, нет? Найс. Я считаю найс. Более-менее найс. А все 3? Я ж не хочу. Челик не знает, на что направился, да? Я бью в основном реакциям, поэтому это был лучший выход, я считаю. Nice. Финишка без КП, блин, ну что ты делай свою эту штуку дрюквину. Типа так. Time to go. Oz revealed. As one with wind and cloud. Eat this. Shadow Raven, let night. Eyes. Opening box of Adeptitrix. Booba, get them. The wind knows me. Nice. At the frying pan, into the fight. One with nature. Fallen leaves, adorn my night. By royal decree. Nice. Самый сложный 3-й этап с бабами. There is no escape. Usually, you're up. Torn to oblivion. Kamisato Arc. Suiyu. Неразумно ты используешь, потому что. Stay put. I may have escaped. Ребят, дофига. На тебя. Жрите. Долго их буду клепать, конечно. Будет против. Там один еще остался. Кто там? Простой, по-моему.
Удачно. О! Не сразу вырубили его. Все, сдох, я даже не заметил, как сдох, кстати. Тот стер этот дождь. Здесь очень быстро справиться, чтобы успеть. Мать тебя, надо этого быстро мочить. Да блин. Давай, добивай. Херачьте, херачьте, херачьте. 1 из 5. Это ж тупо. Illusion shattered. Stay put. Motion to compel. Invisible evidence. Now you shall perish. There is no escape. Успел. Это был он щит поставил, а нифига бы я больше не успел. Съедим срочно. Into the wind. Rise. Sacred name. Fortune preserve. Faster. Эту бабу бить срочно. Тихо. Он успеет ультовать. Вот убил, да? Маленькая. Мелкая. Ура, прокатило. Забираем сейчас, что есть, потом прохожу без. Но сейчас у нас просто чиловое расслабление. Хорошо, истек, так истек, бывает. Yeah. Уже 2 турочка скопилось, кстати. Приятненько. Так, сейчас забираем награды. А почему там? А почему нет тупой функции выйти не полностью и забрать награды, а? Почему такого нету, ребята? Письмо? Новые рецепты. День рождения Элой, типа, да, или что? Предлагаю телепортироваться в Монштадт и осуществить 2 крутки, ребята. 2, скорее всего, пустые, как всегда. Крутки. Обязательно их когда-нибудь приготовим. Так, аяка. Ай-яй-яй-яка. Ой-ой-ой-ой-ой-ка. Так, крем с маслом. Так, надо будет посчитать, сколько круток у меня. Сколько круток было сделано до этого, до легендарки. Так, нет, не сюда. Не сюда. И история. Мика. Плюс 2, значит, плюс 2. $55, да? 50. Короче, 60. Еще 30. Охереть.
За 7 дней я не успею. До Аяки. Точно. Я думаю, ладно, ребят, давайте, наверное, на этом закончим. Потом обязательно продолжим. А пока что подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И как в народе говорится, всем пока. There are leaves around, and I know just the tune to accompany them, if you wish to hear it.